recording. Alright. Okay, alright. Saya sambung balik. Terima kasih banyak Kamal. Selamat datang Gu. Dah masuk belum? Dah dapat dia bagi masukkan, kita dengar bunyi teng teng. Okay. Now the group sharing, okay. Saya everyone, kalau boleh semua orang cerita apa dia masalah dan sebagainya. So group sharing, group registration, kita cek bersama siapa yang belum buat lagi. Registration. And then untuk hari ni, okay, okay, kita akan I will go through with you guys. Communicate well with clients. That is the issue yang saya nak bentangkan hari ni. So that's pretty much on this IP yang kita nak cover. Second part of our lab today, what we will do is today insyaAllah kita akan buat Google Digital Garage registration. Kemudian kita akan go through sesama. Kita akan at glance, GDG at glance. Okay, so itu yang kita akan buat. Sama ada nak buat berapa, ada nak buat satu. I will show you at glance tu. Maybe one of the exercise we can do together, and then afterwards I leave it to you guys because there are things that you can do anytime. It's a very Google Digital Garage is actually the real online learning. The real online learning. Macam you all ikut saya punya lecture, saya punya lab, it is not really hands-on in the sense of you buat something. Tapi insyaAllah dalam lab ni kita buat sama-sama, so you dapat tahu. Kalau macam dalam my lecture yesterday, it just me one-way traffic, it is not really an online learning concept yang sebenarnya. Okay, nanti kita tengok macam mana Google Digital Garage really means. And the last but not least for today, what we will do together is online yang saya letakkan dalam lab tu, it is exploration, internet exploration. And today we will go for Google. Ya, saya letak itu Google Race kan, Google Explore Race. Okay, so we will do this together, Google Race ni. One of the example is the document that I share with you guys yang related to your group punya registration. That is one of the example what you call as online collaboration. Okay. Sebelum ni orang tak nampak kepentingan online collaboration ni. Tapi bila tiba-tiba COVID menyerang, saya selalu cakap, I was telling my mom, COVID ni datang bukan bawa benda jahat je, dia bawa benda baik sekali. Either you like it or not, there are things that change. Orang kata normal baru. Bagi saya, it's not, the thing is already there. But we didn't realize the importance of using such thing. Saya bagi satu contoh macam online ni, macam our video call and everything. It's been there. There is one more, Skype, kalau siapa yang pernah guna. It's been there since ages. I was being interviewed by my supervisor, Professor Dr. Jamie Murphy. He's the advisor for Google. I was being interviewed by him to get into the School of Business in University of Western Australia using Skype tahun 2007. And I was so like kelang kabut to set up the thing and everything. So it was 2007. The process of this, you guys dah buat you punya assignment for World is Flat. Thank you for submission. That Google, that World is Flat, saya punya buku, saya punya PhD student pinjam.
The book, if you read, saya khatam 3 kali. Sebab buku cerita, saya sekali habis, the first day I register di UWA, di Western Australia, jumpa Profesor Jamie, dia bagi buku tu. Read, dia kata. Macam belajar kitab Quran pula dia buatnya. Habis Christmas, saya bagi, I done the book, Jamie. Read once again. 3 kali naik turun Quran tu jadinya. Because the book tell us, if you read the summary that I share with you guys in the assignment, the book is actually telling us the whole thing that's happening in the world ever since 1969 and 1990s. I still remember. Yeah, saya masuk lab komputer. One thing that I want to share before we go talk about our CIP ni. To share with you one thing which is very interesting indeed. Saya takut masuk lab komputer. It was back in 1998. Yeah. Saya masuk ke Korosmara, Kulim, and I was so scared to go into the lab computer just to create my new email. And I was taught by budak gurun, orang Ulu ajar saya. Saya orang Ulu Kelang, orang KL. Tapi yang ajar saya untuk ada email, orang daripada Gurun, Kedah. Tu Nala punya jauh tu. So this is why I want to tell you this, the process of digitalization of the world sebenarnya berlaku lama dah. Cuma dengan kedatangan COVID ni, lebih ramai yang sedar akan kepentingan dan juga how this technology, satu teknologi yang actually is a technology, orang cakap macam mana you boleh cakap macam tu, teknologi daripada Tuhan. Either you like it or not, is created by the Creator. It is one example of how he can send message to the prophet. Nampak kan? Tak nampak ke? Kalau just imagine that we can see everything coming down, memang tak dapat nak kata lah. Okay? So that is my mukaddimah untuk our lab today. Now, let me, okay. Saya stop. Alright. Anyway, okay. CIP UPM. Saya tak on ni tadi. Sorry, bagi message ya. I should do it like this. Sekejap. Okay. Bisa boleh tengok. Okay, alright. Now, CIP UPM, if we tengok kepada grup, dah saya buka dulu grupnya. Sharing. Alright. So tadi kita Putra. Nampak kan saya sharing screen, nampak kan? Nampak. Alright, good. Okay. Now dalam CIP UPM ni, let me open first. Tu Farid. Sekejap. Oh, tu dia. Tak nampak. Allah. Tunggu lah. Okay. Sebelum tu saya nak tanya, ada apa-apa soalan tentang CIP? Ada apa-apa masalah? Anyone?
Saya nak buka ni My Drive. Siapa yang buka drama tu? Cerita Korea ke? Cerita Meow I Am Cat. Okey. Siapa tak Amirul dia? Amirul tak cerita apa tu Amirul? Okey. So saya buka ni. Ni dia. So ini yang saya suruh everyone to fill up. Kita tengok. Yep. Excuse me. Okey. Mari kita lihat siapa yang kena. Okey. Ada satu grup yang tidak terisi lagi. Alah. Boleh lagi dah dia. Okey, mari kita tengok. 50 is too small. Make it 75. Okey. Grup mana yang tak register lagi ni? Tak letak detail lagi ni? Grup lelaki je tu. Memang saya tahu. Saya nak tunggu you all aku. Saya memang dah tahu dah. Semalam saya go through, saya tengok ini grup ni kat mana nama budak lelaki. Budak lelaki suka. Ni grup budak lelaki ni. Okay, that's good juga mengaku. Okay. So what is the story? Boleh saya tahu apa ceritanya? Apa ceritanya? Ceritanya pada satu hari dah berbincang belum? Untuk last kan minggu ni Dato' kan? Hantar nama. Ya betul. Betul lah. Minggu ni baru discuss tu. Baru nak kau tim minggu ni lah. Abang nak kata minggu ni, baru nak alih jawatan minggu ni. Oh ya ke? Alhamdulillah. Tak apa. Because the due date is not today kan? Saya bukan cakap hari ni due date kan? Ada ke saya cakap hari ni due date? Week 4 and week 5. So it is still time. Never mind, I understood that. Jangan risau. Sebab saya nak dengar you kata budak lelaki je. Okay, cantik. Okay. So anyway, okay, thank you for the other groups yang dah isi. Bagi teruna-teruna idaman ni, I trust you guys, you will fill up that because the time is within the time still. Okay. And thanks because you all yang dah isi ni, mana yang dah letak apa namanya dia punya position tu bagus. Okay. Macam WK dah letak all the status of the apa ni is good. Yang belum ni masih lagi bergaduh lagi ni. Macam kumpulan Atikahan semua masih bergaduh jawatan ni, tak tahu lagi siapa jadi CEO dan sebagainya. Okay, never mind. Take your time because it is still within the duration. Please make sure that you dapat jawatan siapa. Jangan tek-tek rambut. Gaduh-gaduh pula siapa yang CEO, siapa nak ni. Okay. Now the idea that I put that is because I want you to experience one of the entrepreneur punya skill is to come up with a real company. Now this CIP UPM actually is you guys sebenarnya ialah dianggap sebagai sebuah syarikat yang sebenar. A consultancy company that consult those potential clients. Macam mana dia nak ada satu website official yang rasmi, yang cantik, what are the things that they have to have, what they shouldn't have, and so on and so forth. So you will be a professional skill. Kalau yang CEO tu dia memang bos. Kalau yang mentor content manager tu dia consider PR, design dan sebagainya. Okay. And please when you do this project, anggap diri you sebagai sebuah company. Kalau perkataan dalam university is a group, you might consider to change it as a company, a real company. Cuma unfortunately this time around, saya sepatutnya contactnya SSM. I was suggesting to the faculty that saya bagi peluang juga company you all cari satu nama, register. Because there is satu
skim di bawah SSM. SSM tahu Suruhanjaya Syarikat Malaysia untuk pendaftaran syarikat. I want you guys actually to feel how to register, bayar RM2. Bayar RM2 register untuk setahun company itu boleh wujud. Tapi mungkin tak dapat untuk semester ni, maybe for your junior nanti saya akan cuba buat benda tu. Why is this component very important? Sebab this is the skill that siapa-siapa pernah dengar, start up. Kejap saya tuliskan. Dia panggil perkataan tu sebagai dia panggil tu sebagai startup. Siapa pernah dengar perkataan startup? Startup. Ini kita panggil syarikat, company kecil, syarikat-syarikat SME companies, and most of this company yang kita panggil startup ni adalah student punya company. And this is why I want you to experience this kind of thing, letak jawatan dan sebagainya. Sebab when you do the registration of the group, you have to fill up all that kind of details. Sebab tu saya bagi the same experience to you guys. And katakanlah rezeki you all, company all buat betul dalam this four, focusing on giving consultancy for the company on regards to IT untuk website ni. Ngam dapat jadi semua budak lelaki ni ngam satu group nanti, you can just carry on with those kind of establishment dalam group itu. Kalau you nak continue on consulting on website, by all means please go ahead. Ataupun tiba-tiba this pattern of startup, you kata, doktor, boleh tak kami 5 orang group ni, 4 orang group ni nak continue with consultancy company for food punya issues, please carry on. So that is the idea why I want you to experience this kind of small group, 4-5 orang paling banyak, supaya this is actually the basic of all the startups business in Malaysia. Siapa pernah dengar Lori.com? Pernah dengar Lori? Itu saya punya junior masa di Australia. And all these small companies, nanti saya akan sharekan you guys all the list of the companies. Pernah dengar Gojek? Di Indonesia, Gojek. Gojek. Apa itu? Apa itu, Kamal? Pernah kan? Gojek pernah. Macam katalah Grab Food, katalah Grab. Apa lagi application yang pernah dengar kat Malaysia ni? Bungkus Seat. Bungkus Seat. All this actually started by 5 orang, 4 orang. Engkau ambil jawatan ni, kau buat on ni, kau buat ni, bagi share, market share and everything. After it's successful, the pilot study, the pilot work, then they proceed with the real thing. And that is where they start to talk about money, dollar and cents. Okay, so this is the experience saya bagi awak pada saat PPM, supaya ada kemungkinan. For instance, last 2 semesters, there are one of the group been offered by the restaurant. Can you continue monitor our website, continue jaga our Facebook, nanti kami bagilah salary for you. Dia yang dapat offer tersebut. Because you have to bear in mind, food industry is very kelang kabut, very active, very sibuk lah. And some of them don't have time untuk monitor all this promotion, marketing. A very good example. La Apprenti. La Apprenti tahu La Apprenti? Tahu. Siapa tak tahu La Apprenti? Okay, La Apprenti. Masalah isunya tak ada website pun sampai sekarang. InsyaAllah soon akan ada. The issue that been raised is kami tak ada staff, kami tak ada orang nak monitor, apa semua. That was the issue lah. Tapi that is example of how kadang-kadang orang terlupa nak bagi concern on the promotion and also marketing and online existing and keternampakan dalam online ni. Okay, so never mind. So I just share you why I do this grouping in such way. Okay.
Kemudian tadi kita tengah cerita macam ni. Alright. Email. Okay. Minggu lepas saya tak sempat nak detail ni. Okay, right. Bila you nak bagi nama kumpulan nanti, please make sure your group name is something which is credible. Jangan nak kata siputsudut.com. Tak sedap lah kan. Bagi nama yang people here can be acceptable. Yang professional sikit bunyi. Sebab you are consulting on the website punya design and development. Kemudian what else I ask from you guys? Personal email. Now personal email, if possible, siapa yang dalam grup ni yang tak ada dalam kita punya lab hari ni, siapa yang tak ada Gmail? Semua ada ke? Siapa yang tak ada Gmail? Ada? Semua ada? Ada Kalau tak ada, kejap lagi tolong buat dulu Gmail. Ada. Ada Alhamdulillah. Surga saya dengar suara tuan. Okay. The importance of you to have a Gmail because Gmail will make wonders. Google ni dia ada ilmu bagi orang. Dia bagi semua barang. The principle, not to say the principle, the philosophy. The philosophy of Google is internet is for all. Sebabnya Google ni, pakcik Google ni antara orang pioneer yang buka dia punya web browser kepada semua orang. Sampai orang kata pergi Google. Sebenarnya is that Google? That is not Google, that is web browser. Guna web browser Google. Tapi orang, that's how they play with the brand. Sampai orang nak suruh Google pergi guna browser internet, kata pergi Google. Dulu I still remember most of the time we are not Google. Masa saya dulu kita orang guna IE, Internet Explorer yang Allah nak cerita pun sedih. Kan? Rangkak-rangkak. And kemudian the idea of siapa pernah guna Firefox? Saya sekarang pakai Firefox sebab some of the issues of Chrome. Saya punya web browser sekarang is Firefox. Sebab apa dia panggil Firefox? Agak-agak tak boleh jawab. Why they call themselves Firefox? Siapa tak tahu Firefox? Semua saya unmute kan? Siapa nak cakap boleh cakap. Saya dah unmute semua orang. Tahu Doktor, Firefox. Kan? So Firefox Tak tahu. Tak tahu? Okey, main cikgu aja. Okey. Firefox ni in orang putih kalau panggil terms bagi orang yang pernah tengok cerita Ocean 11 tak? Ocean 7 ke Ocean 11 ke? Pernah tengok? Siapa tengok? Cerita penipu dan penyangak lah ni. Semua penipu dan penyangak yang cekedik-cekedik. So one of the series for the Ocean 11 tu, dia ada tunjuk penipu daripada Perancis. Dia panggil dia Fox. So biasanya orang yang pandai menipu ni kita pandai as licik as Fox. Sebabnya kalau kita tengok musang, masa ni banyak musang. Ulu kelang. Musang ni lelaju, tak nampak nak tengok. Dia cerdik macam Fox. Kalau dia macam nakal pelotak dia nakal macam Fox. So Firefox is actually to reflect on there is one time or there is one moment bila semua orang ketika itu sekejap saya nak menulis ni. They call it as open source. Jadi kita start cerita pasal Google saja. Google ni, pakcik Google ni, the very internet is for all, dia kata. Internet is for all. Number 2 or number 3, big boss of Google di US, ialah orang Malaysia. Just want to share with you guys. The Chinese Malaysian.
I think way back to last 10 years kot. My friend, that is one time, this CIP UPM yang kita buat ni is a module that I take and I change a bit here and there from apa namanya Google punya project yang dinamakan sebagai Google Online Marketing Challenge. Dia dulu Google ni dia very gracious, nak bagi everything, all the knowledge of internet to everyone. So they come out with Google Online Marketing Challenge. So this particular thing is very unfortunate for you guys. Saya cerita sedikit GOMC ni sebab the idea of CIP UPM yang saya buat ni is based on my own experience, not really be part of it, but helping my supervisor when I was in Australia, because my supervisor is the lead academic for this project. It's a global competition. Alhamdulillah, my student during that time, tiga semester, we managed to send participant from Malaysia. Macam you all punya group ni, 9 group ni, maknanya 3 semester, 9 darab 10, 9 darab 3, 27 participants for every consecutive semester kot. Untuk budak-budak 401 je boleh masuk sebab dia semester sama dengan US. So we managed to send 18 groups for 2 semesters, for 2 years, consecutive years, untuk masuk competition ni. The beauty of this competition is a global. Satu dunia masuk. Bukan saya cerita ni supaya you all know, Allah tak dapat lagi masuk. Tak apa. I just want to share you because how the philosophy of Google Internet is for all. Kemudian each group will get directly from Google 2,000 ringgit. Setiap kumpulan you all ni dapat 2,000 ringgit from Google. Apa kegunaannya? Kegunaannya ialah to help any of the companies, the same idea that we have in CIP. Cuma duit kita tak bagi kepada you all sekarang sebab UPM tak ada duit, tak bagi. Okay. So the money that given by Google during that time, the group have to spend, habiskan. You have to plan macam mana nak guna duit tersebut untuk bantu online marketing for the chosen company daripada each one of the groups. Itu zaman dulu tu. Tapi you kena guna only specific apps daripada Google yang dinamakan sebagai AdWords. Ini dulu. Saya akan sentuh AdWords ni bila kita cerita pasal social marketing nanti. AdWords ni, you guna AdWords kalau you pernah tak masuk dalam Google search tu, katalah you cari apa-apa keluar dekat tepi tu iklan company. Itu is AdWords. And each one of that the company have to pay to Google. So instead of they pay to Google, the student will use the money that given to them, 2,000 tu, untuk buat test for at least 2 weeks, run, tengokkan macam mana company itu punya visibility. Dia increase visibility online. Macam mana boleh increasekan visibility of each one of the company dalam internet. And one of my student group yang buat untuk Zalora bukan Zalora. Yalah Zalora ya. Zalora apa? Kedai baju kedai butik kan? Macam butik. Butik tapi dia ada jual kopi kan, Zalora Coffee kan? Those company, those student during that time buat this project for Zalora Coffee, kedai kopi dia, and they are in top 50 of the world. Saya tak tahu sebabnya dia tak bagi pada profesor, tak bagi tahu. The result was not being told, we are not being informed by Google. Student tu sampai akhir semester, doktor, macam mana nak print out yang kita orang dapat nombor 40 something lah, dia cakap. Saya pandang dia. Awak menang dapat top 50 in the world. Saya tergamam. Okay.
So that is the idea why when tahun I think last 4 years kot Google dah tak ada duit katnya, dia kata dia stop this project. So saya masa tu a bit disappointing. Saya inform to my supervisor, Professor Jamie, this is very bad. The student are very eager nak bantu company, eager dapat duit pun kan, lebih kurang kan. But then they said they cannot continue the project. So I have to come up with a new thing. Then it come up with this CIP UPM. So itu asal usul cerita CIP UPM lah. And it is a modified concept module daripada apa yang dapat dalam Google. And Google since ever then they advise us all the academics, yeah. They advise us untuk gunakan Google Digital Garage for teaching. Itu juga nanti asal usul pada Google Digital Garage. Okay. So tadi saya cerita pasal internet for all. Okay. So the beauty of Google, what are you experience tadi tu dalam this particular file, sebab apa saya nak you all ada email, Gmail, sebab Gmail make wonders. Okay. Now, and kenapa you kena ada Gmail focus untuk you punya company? Kalau yang kolom ni, group email, saya tak nak, I want you to be a real organisation. Bila organisasi yang rasmi, tak ada Gmail rasmi company, which is salah. Contoh paling mudah, saya tunjuk fakulti makanan. Saya tak kutuk orang lain, saya kutuk fakulti sendiri. Yeah. Fakulti makanan, tak nak menggunakan Google account. Saya dah buat, bukan saya tak buat, kan saya dah buat. food-upm@gmail.com. Tapi tak tahulah orang Kedah kata ketegak biji kata dah. Depa tak nak guna. Ya, sedangkan sebab apa saya suruh guna? Sebab the beauty of dia guna benda ni, ya, the beauty of guna benda ni ialah you akan dapat a lot of other features for free given by Google. Siapa tak nak? You dapat G Drive, you dapat cloud for free, itu safe. Ya, saya kata boleh simpan gambar student dalam tu, semua tak nak. Kalau orang dah ketegak tak nak ada file semua tak nak, tak apa, pergi hampilah. Ya. So for your company, I want it to have that. You communicate dengan you punya klien, guna the official email. That is how you doing business in the real world. Okay. Okay. Kita ada berapa masa lagi? Session 1 is until 3:30 Patutnya dah habis Belum 3:30 lagi. 3:30 sampai 3 sepatutnya dah habis ni. Tapi dia bagi saya terus lagi Baguslah. Okay, 3:30 kita masuk ke session yang kedua video yang kedua Just to remind you. Sekarang 3:20 Alright. Now, itu tentang yang group tu. Kemudian apa lagi saya minta dalam file ni? Potential company. Okay. If let's say you have one, fine. Just go ahead with one. Adakah yang dah ada company? Ada dah? Okay, good. Alright, good. Good. Okay. Okay. By all means, you can use that. Okay. Saya suruh letak 3 sebabnya katalah any of the student group tiba-tiba ada 3 group. Dapat doktor, saya ada company nak tolong, company ni nak tolong. Okay. By all means, please list that out. Kalau ada satu, never mind. You just have one. Okay, fine. It's fair enough. Still can go ahead with one. Sebab apa kalau saya kata listkan sebanyak yang you boleh 3 tu? Sebab let's say your friend group tak ada kumpulan. You can help them in that instance. Okay. So, according to the group ni, saya harap we all can finalize the company by this week. Yang akhir, company mana yang nak ambil? Food related. Dengan saya ada 2 company. Location wise, dekat mana company tu tak kisah. Yang saya cerita pasal GOMC tadi, you can do the exercise. One of the student buat untuk company di Western Australia. It was a very successful company yang sekarang naik jadi tuan yang terutama negeri Melaka.
Dato' Ali Rustam punya company. That group help company tu based in Western Australia, Perth. So location wise the company kat mana tak ada isu. Okay. So dengan saya ada 2 company at the moment yang nakkan bantuan. Saya buat iklan dalam saya punya Facebook. One company is based in Gadong pula. Kat mana? Kat Kendung, Negeri Sembilan. It is a company where dia food manufacturing. Dia hasilkan roti keras tu, tak biskut roti keras tu. Okay, the production of minum cicah dengan kopi tu. So they are very good company. So itu satu company. Yang keduanya adalah restoran Haji Subri dekat rumah saya ni. Ya. Haji Subri kat bawah ni. Kawan kepada arwah bapa saya. Ya. Orang kata kalau kita the change start from within. Ya. Barack Obama sebut. Sebab tu kalau boleh saya nak semua restoran dekat-dekat saya semua ada website. Saya suruh student-student saya buat. Kalau di UPM, dalam UPM, most of the restoran dalam UPM, kita dah bantu. Tapi sekarang pandemik, so saya tak galakkan pergi UPM, tiba-tiba nak pergi UPM nak tolong yang mana baru-baru restoran, janganlah buat kerja. So I give you guys until this week. If you have any problem about this company, boleh bagi tahu saya. Okay, ada apa-apa nak share? Ada company macam ni, ada nak tanya apa-apa pasal CIP, you can ask me question now. Kita ada lagi 5 minit sebelum kita pergi pada session yang kedua. Ada soalan? Macam mana nak approach company ke? One thing when you want to approach the company, remember to mention that this project... Doktor. Ya saya. Siapakah gerangannya? Ya saya. Sila. Ya, silakan. Apa kita guna wix.com tu kan, doktor Ya, akan ajar ke kita orang kena? Saya akan buka sama-sama, tapi you have to explore most of the other features too by yourself. Tapi the basic concept I will do it by giving you exercise of developing your own website. Kejap lagi insyaAllah kita akan buat tu. Thank you for the question. Kita akan buat. Saya akan bagi satu buku panduan. It's a list of how we want to develop website using wix.com. In my lab, saya tak adalah pimpin tangan awak pegang satu macam ni website gambar ni, but I want you to learn by doing it. Okay? So saya akan bagi guideline, saya akan bagi contoh, and you have to develop your own website dulu. Itu yang saya maksud kata. Boleh? Menjawab soalan tak? Yang bertanya hilang dah. Okay. And then soalan lagi. Kalau dah ada cari satu company yang setuju untuk bagi kita buat website, do we still need to tulis to other? No, don't have to. If you already have one company which is confirmed, just proceed with that. Dan hari ni, tadi saya kata kita akan cerita pasal communicate well with your company. I will share you 2 things. 4 things actually. The things will be available on your Putra Blast pukul 8 malam sekarang. Saya dah set pukul 8 malam. Okay, tak apa. Ya faham Amirul. Thank you. Now, saya akan sharekan surat daripada saya. A letter of invitation daripada saya. 2 version. Satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. Okay. To invite them and what are the expectation. And then I will share you guys also client manual. Ya. Client ataupun manual pelanggan. Ini tak dalam English lah. How and what you have to explain to the company to make them understand what is CIP also all about, what are the expectation daripada mereka dan expectation kita daripada mereka. Now remember dalam proses kita ni, saya akan buat penjadulan semula every scene for CIP. You have to remind them, first the company have to be informed that they don't have to pay anything. Not a dime. Kita tak akan minta duit. Tapi proses ni berharga 3,500. Mention. Sebab biasanya orang Malaysia cakap 3,500 for free, ramai yang akan berlari. Tahu tak?
That is the cost. 3,500 is the cost for them to ask any company untuk develop website di luar 3,500. That is current rate. Paling coking lah 3,000 lah. So you punya effort ni bernilai 3,500. Itu yang pertama. Yang kedua, you kata kita akan guna Wix. Sebab apa guna Wix? We are end user. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. So end user, we don't have to know all the cacing kerawit belakang ni. Ya. Cacing kerawit, kalau saya nak tunjuk nanti saya second version lah saya tunjuk ya. Contohnya cacing kerawit di sini. Okey. Kalau katalah saya buka blogging ni, saya nak tengok cacing kerawit, saya tekan di sini. Kemudian saya kata buka open source. Mana dia alamat open source tu? Saya kata web developer more. Text coding katakan, saya nak tengok text coding. Unicode. Source code di mana? Yep. Ini sebab saya tengah guna saya punya Firefox. So saya pun baru guna semalam. Tak apa nak nampak lagi. Jap. Option. Jap saya cuba buka Chrome jap. Whatever it is, saya akan share in second session nanti kan. Anyway, the idea is supaya kita dapat bagi yang terbaik the apps yang for end user. Okay. Now we only have 1 more minute, so I will continue in the second version. Boleh? Boleh semua kan? So saya stop sharing dulu. But that is the idea. That is the idea. Saya akan tunjukkan some of the Wix.com with you guys afterwards. So I'll see you guys in the second room. Okay? So thank you as for now. I see you guys soon. Thank you very much everyone.